live from our studios on Kairaba Avenue. Good morning, viewers, from wherever you're watching us from. It's always good to be back. This is QTV This Morning program. And, you know, we are saying Ramadan Kareem once more. I think this is the first time I'm seated here since the commencement of Ramadan. Ñu leen na ñaanal ñu fekkee lii si at yu bari bari yàlla jégal ñu suñ baakaar nangul ñu suñ koor musal ñu si seytaane ak masiba yàlla jubale xol yi ñu nekk benn joolaa yi séeréer yi tamit yàlla def gaay or affaire yi bem jee Mamat Fay bu ma xool bot yoo xam ne daal mustaka joola am na benn joola démba maa ngi tasee moom mu ne ma julde noonu ma ne ko maa ngi fay mu ne ma de koor bi xanaa door na ma ne ko ne yow fi nga toll yow ñu ngi jeexal weer bi nga ma laajte ndax yéen ma am déedéet ba yow dang dee or sa so joolaay xam naa this is the time of the season daf dee challenging for them ñoom ak séeréer yi waaye nañ muñ rek ñu ñaanal leen waaw ñu ñaanal leen so I am joined by my amazing boss the general manager of QTV Gambia Malika moom moo nekk tey suma newspaper review Gaspi also my co-host. Wow. Good morning. Good morning. Good morning. Yeah. How are you, Mr. Ka? I'm fine. I'm just managing. I don't want to say much so that the Serers and the Jolas will laugh. But we are saying we are strong. We are keeping strong. Because I saw Eso this morning, he looked like he is crying. And I saw Muhammad Fai also, he looks like he's crying. Right. So seriously, Jola yëpp a ngi jooy. Comme ni nga ko waxee rek, ñuy ñaanal ñëpp ñu am wér ak wérle. Ñi nga am ne am nañ tolof mu teggeeku si seen ndoddo yàlla may leen wér. Ñi caabi féete gannaaw tam yàlla lifin leen bañ génn ci seen tolof yi. ñu ñaanal ñëpp daal waaw si jàmm ñu dunda ko si jàmm ak suñ ñaan yëpp nangu. Allahumma. Wow. I'm not solo. So on the program this morning, we will be looking at our African proverb, as always, and then from there we will look at the news-making headlines in the Gambia, and of course outside of the Gambia. And then also a back-way Tony Ibrahim Abba, who will give us an account of his journey, what led to him embarking on such a journey. And, you know, when he came back, what are some of the things that he has been embarking on? Just thousands and thousands of young people in the Gambia embarks on this journey every year. I mean, all of them have their different reasons as to why they are embarking on this journey. So it will be interesting to know Ibrahim's side of the story. Do stay tuned for more interesting segments on QTV This Morning program. Mr. Ka, our African proverb is, those who are absent are always wrong. Absolutely. I think this statement is a truism. It's impregnated with fact. I mean, the best analogy that I could give is like elections. People that have voters card and do not vote. Therefore, they don't have a voice anymore. So they cannot make commentaries and statements about things that are happening because they have forfeited their voice. Your voice is what empowers you, and that is how you exercise it in the democratic context. But also in a different context also when situations arise and people are discussing for solutions to problems, and then you absent yourself, then you cannot say anything because you would have lost the opportunity to contribute as to how you see the problem and give solutions to it. So that is why it's important. I think it's very reflective. Absolutely. I mean, you just hit the nail on the head there. For me, it's I would take an individual perspective. For instance, if something happened or a situation or a conflict, for instance, and then you're not there to defend yourself, I mean, you're always the wrong person, even though you are the one who is right. But in that instance, I mean, every other person will tend to paint a perfect picture of themselves or the situation and then make you the victim because you're not there to defend yourself. So, I mean, when you are not in a situation, people always tend to put the blames on you when you're not given the opportunity to give your own side of the story. That is why it's always important, I mean, before you make a conclusion of whatever it is, to give the other side party this opportunity to also tell their side of the story in order to
know actually what really transpired. I mean, you can't really judge a situation perfectly without having to hear from both sides, which I think it's very, very important. Yes, in whatever, indeed. When decisions are being made, make sure you are present. Yeah. Because your contribution and the angle you give, like you rightly pointed out, can have different, dimensions. So it's important that you are present when decisions are being made, and then you are part and parcel of the solution to the problem. Absolutely, that is very, very important. Comme boo ko yéen ñu nekk di seetaan proverbe bi tey dafa important toro moo nekk those who are absent maanaam koo xam ne daal nekkut fa teewewut fa moom daal lu ñu wax rek kàddoom taxawut waaw kàddoom taxawut moom daal dafa is always wrong. So loolu mooy proverbe bi tey. Send in your contributions as well. Dégg ngeen Mr. Kalum wax dégg ngeen my own side of the story moom the analogy about election la ko joxe man ma joxe ko at an individual perspective. So that is the proverb. All of us have different interpretations of the proverb. Ku nekk ak nu ko nekk di gisee mu nekk lu am solo tey yi lañ dee wax si olof cax ay cax la yoo xam ne yi dañ koo firi so ni nga koo firee nag mun naa utee ci kenn ak morom ki moo tax ñuy dee wax naan ñuy seet maa si Kocci Barma gi nga xam ne borom xam-xam la woon nga xam ne dafay firi cax so cax yii nii da nga ko dee jàngat nga xam lan la ëmba so waxtaani tey bi mooy ne soo teewee wut si loo xam ne ñu ngi ko waxtaanee luñ fa tënka rek yow ndegem nekkuloo fa rek yow amuloo ci kàddu waaw man fi ma jublu nag bi ñu waxee mooy may wane ne ci réew boo fa nekkee da nga war a am kàddu sa kàddu man ni ma ko gisee mooy sa karta woote soo demee ba woote jamono woote ñuy tànn njiit yu baax yow wootewuloo ngeen endop ngeen am loo xam ne na ngeen ŋaaña di lifin te wootewuloo yow amatuloo kaddu parce que joxe nga sa kaddu waaw man foofu laa jógee ci waxtaan bi waaw am na solo am not sure ndax man suma bos mën naa ko interpréter si olof but lu ma nekk di wax si kaalama angale rek moo nekk ne for instance ñaari nit ñu jotee te yow teewewuloo foofu noonu nekkuloo fa so da ngaa gis ne ku fa nekka ku fa teew kooku rek la ñoo dégga bosam si instance boobu noonu si faana boobu noonu moom rek la ñoo téye ne moom moo right moom moo amee dégga bi because yow nekkuloo fa pour defend sa boppa waaye soo fa teewee woon mun na am story bi daf doon change waaye tamit xuus naa tamit di wax ne dafa am solo trop pour ak lu munti nekka individual whether conflict la whether ñaare yu xuloo la whether family situation la wala ak lu munti nekka si bëre bu munti nekka rek nga allow nit ñi ku nekka rek nga dégga si ñaari side si yëpp nga mun a make a judgment because soo nekkee njiit wala tey nga nekka borom kër nga gis ne kii mu wax lii rek nga téye loolu noonu kale mu wax lii rek nga téye loolu noonu especially borom ñaari jabari kii mu ñëw mu wax la dara nga téye ko jéemuloo laajte keneen ki rek nga téye ne waaw dégg la diw dafa bon wala diw nii la mel nga make sa judgment wala nga acte my wolof is terrible nga aate based on benn nit ki lum la wax I think ne loolu daf dee andi problème si homes yu bari fu mu nekk nii loolu lañ nekk di gis because of aate benn side la nekkuloo di aate based on yow loo dégga generally soo nekkee njiit dafa am solo torom nga dégga both sides kii lum wax kele lum wax waaye yow tamit ay nga nekka njiit da nga am that wisdom nga xool ñoom yëpp luñ wax nga seegaat ko yow tamit nga make conclusion as a njiit not based on what because sometimes da nga gis ne kii su waxee mun na am mu rong si benn boor kele tamit mu rong si benn boor waaye njiit bu baax rek wala kilifa bu baax rek mooy xool ñaari side si rek mu mun a xam ne kii rong na waaye kii tamit rong na si boor bi nga mun a jubale gaay nga come to a solution boo xam ne daal dina favor ñoom ñaari yëpp loolu nekk na lu am solo Mr. Ka I think I tried am na maanaa waaw ni nga ko waxee taxaw na waaw so on the newspaper we have the Standard newspaper we have the Point and we have the Foroyaa so the main headline on the Standard Mr. Ka mu ngi wax ne Serekunda elders to sue government Supersonics over sale of part of Gaddafi Mosque. We don't know the details of that. So we duñ si mun a xuus bu baax. Beneen bi tamit mu ngi wax ne government Gambia needs 11 million euros for digital broadcasting platform. Wow, that's a lot of money. 11 million euros for digital broadcasting platform.
maa ngi gis fii Minister of Finance Sidi Keita am naa lu tax ñu def ko fa is because moom moo responsible for finance so moo taxin ñu def fa picture am bi mu nekk lu am solo beneen bi still on the Standard newspaper so bi mu ngi wax ne state institutions giving ultimatum to submit financial statement for audit mu nekk lu am solo waa am na maana torop still land dispute bi we are still confronted with this issue of land dispute waaye de ma ñëwoon na si Standard newspaper bi ñu move on from the Standard newspaper we have Foroyaa